கோயிலிலே கற்பூர தீபம் We are live now. இந்த மாடத்திலே மோகாரி ராகம் கடவுள் வாழும் கோயிலிலே கற்பூர தீபம் கலை இழந்த மாடத்திலே மோகாரி ராகம் மோகாரி ராகம் மோகாரி ராகம் முந்தானை பார்த்து 300 கவிதை என்னாலும் எழுதும் கவிஞர்கள் கோடி முந்தானை பார்த்து 300 கவிதை என்னாலும் எழுதும் கவிஞர்கள் கோடி முன்னாடி அறியா பெண் மனதை கேட்டு அன்பு கொண்டு வாழும் காளையர் கோடி ஒரு தலை ராகம் எந்த வகையிலும் சாரும் அவள் இரக்கத்தை தேடும் என் மனம் பாடும். You have muted yourself. Yeah. I just noticed that. I muted when you were singing. So, Vanakkam, Namaste, and good day to one and all who are watching live as well as who may be watching later on this recording. Geeto Ki Barat, GKB, welcomes all of you to this Shraddhanjali program for Jayachandran ji. And Venkatramanan ji has set the ball rolling because we have a belief that you sing first and then talk later. So on 9th January, one of the Navratnas of the music in this universe decided to move from here to eternity. That Navratna is nobody else other than Shri P. Jayachandran. But of course, he's gone nowhere. He's there with us. He says in his Hindi song, Mujhe Milo. I believe he has sung only one Hindi song along with Alka Yagnik, probably a couple of others in some other forum. That meaning probably he is invoking us, Mujhe Milo, wahan, jahan hum pehle mile the. Chalo chale, wahan, jahan the kal. Okay, so this is a Hindi song of Jayachandran ji. I wasn't even aware that he was singing in Hindi, but this meaning was very apt. So let's go back in time and go forward in time, because it's eternity is like that, and pay a musical tribute through his own songs to Shri Jayachandran ji. And we start first with giving an idea about the kind of versatile songs he has sung in various languages. So to start with, myself, Mr. Venkatramanan and Mr. Jayakumar will be singing a medley in Tamil. In fact, the first song Mr. Venkatramanan has already sung. So I'll request Jayakumar ji to sing his first song in the medley, and then we'll go for a merry-go-round and come back. Go ahead, Jayakumar ji. பூவ எடுத்து ஒரு மாலை தொடுத்து வச்சேனே என் சின்ன ராச பூவ எடுத்து ஒரு மாலை தொடுத்து வச்சேனே என் சின்ன ராசா உன் தோளுக்காகத்தான் இந்த மாலை ஏங்குது கல்யாணம் கச்சேரி எப்போது பூவ எடுத்து ஒரு மாலை தொடுத்து வச்சேனே என் சின்ன ராசா பூவ எடுத்து ஒரு மாலை தொடுத்து வச்சேனே என் சின்ன ராசா காத்துல சூடம் போல கரையிறே உன்னால காத்துல சூடம் போல கரையிறே உன்னால கண்ணாடி வள முன்னாடி விட என் தேகம் நூலாச்சே
சின்ன வயசு புள்ள கண்ணி மனசுக்குள்ள வண்ண கனவு வந்ததே. கல்யாணம் கச்சேரி எப்போது? மனசு பூவ எடுத்து ஒரு மாலை தொடுத்து வச்சேனே என் சின்ன ராசா. பூவ எடுத்து ஒரு மாலை தொடுத்து வச்சேனே என் சின்ன ராசா. அற்புதம் ஜெயக்குமார்ஜி. தேங்க்யூ சார். ஒரு தெய்வம் தந்த பூவே கண்ணில் தேடல் என்ன தாயே, ஒரு தெய்வம் தந்த பூவே கண்ணில் தேடல் என்ன தாயே. Next, Mr. Venkataraman. அழகே உன்னை ஆராதனை செய்கிறேன். அழகே உன்னை ஆராதனை செய்கிறேன். மலரே மலரே ஆராதனை செய்கிறேன். அழகே உன்னை ஆராதனை செய்கிறேன். அழகே மலரே அழகே மலரே அழகே உன்னை ஆராதனை செய்கிறேன். காத்திருந்து காத்திருந்து காலங்கள் போகுதடி. பூத்திருந்து பூத்திருந்து பூவிழி நோகுதடி. நேத்து வர சேர்த்து வச்ச ஆசைகள் வேகுதடி. நீ இருந்து நான் நினைச்சா நிம்மதியாகுமடி. காத்திருந்து காத்திருந்து காலங்கள் போகுதடி. பூத்திருந்து பூத்திருந்து பூவிழி நோகுதடி. நீரு நில நாலு பக்கம் நான் திரும்பி பார்த்தாலும் அந்த பக்கம் இந்த பக்கம் அத்தனையும் நீயாகும். நெஞ்சுக்குள்ள நீங்காம நீதான் வாழுற. நாடியில சூடேத்தி நீதான் வாட்டுற. ஆணையிட்ட செங்கரும்பா குகிறைய மனச யார விட்டு தூது சொல்லி நான் அறிவேன் உன் மனசு. உள்ளமும் புண்ணாச்சு காரணம் கண்ணாச்சு. காத்திருந்து காத்திருந்து காலங்கள் போகுதடி. பூத்திருந்து பூத்திருந்து பூவிழி நோகுதடி. வாரேவா. அந்தி நேரம் தென்றல் காற்று அள்ளி தந்த தாலாட்டு. அந்தி நேர தென்றல் காற்று அள்ளி தந்த தாலாட்டு. தங்க மகன் வரவை கேட்டு தந்தை உள்ளம் பாடும் பாட்டு. அந்தி நேரம் தென்றல் காற்று அள்ளி தந்த தாலாட்டு. Now the final round of the medley. சின்ன பூவே மெல்ல பேசு உந்தன் காதல் சொல்லி பாடு. வண்ண பூவிழி பார்த்ததும் பூவினம் நாடுது. உந்தன் காலடி ஓசையில் காவியம் தோணுது. சின்ன பூவே மெல்ல பேசு உந்தன் காதல் சொல்லி பாடு. வண்ண பூவிழி பார்த்ததும் பூவினம் நாடுது. காலடி ஓசையில் காவியம் தோணுது. சின்ன பூவே மெல்ல பேசு உந்தன் காதல் சொல்லி பாடு.
மயங்கினேன் சொல்ல தயங்கினேன் உன்னை விரும்பினேன் உயிரே. தினம் தினம் உந்தன் தரிசனம் பெற தவிக்குதே மனமே. இங்கு நீ இல்லாது வாழும் வாழ்வுதான் ஏனோ. மயங்கினேன் சொல்ல தயங்கினேன் உன்னை விரும்பினேன் உயிரே. தினம் தினம் உந்தன் தரிசனம் பெற தவிக்குதே. உறக்கம் இல்லாமல் என்னை நீ வாட்டலாமோ நாளும். நனதறியாலும் எங்கே நீ நானும். வாடை காலமும் நீ வந்தால் குளிர்ச்சியாகலாம். கொதித்திருக்கும் கோடை காலமும் நீ வந்தால் குளிர்ச்சியாகலாம். என்னாலும் தனிமையே உந்தன் தனிமையோ எந்த இனிமையோ இனியோ. அந்த நாளை எண்ணி நானும் அந்த நாளை எண்ணி நானும் வாடினேனே. மயங்கினேன் சொல்ல தயங்கினேன் உன்னை விரும்பினேன் உயிரே. தினம் தினம் உந்தன் தரிசனம் பெற தவிக்குதே. Lovely. Talking about poets, there's a fantastic song. Kalidasan, Kannadasan, கவிதை நீ நெருங்கி வா, படிக்கலாம் ரசிக்கலாம். காளிதாசன் கண்ணதாசன் கவிதை நீ நெருங்கி வா, படிக்கலாம் ரசிக்கலாம். காளிதாசன் கண்ணதாசன். Wonderful. Thanks to one and all for this lovely medley. We actually have some more songs, but we'll keep it for the end if time permits. Now it's a good time to introduce Geeto Ki Bharat and its team. Geeto Ki Bharat is a team of professionals who are interested in music, and we are across India and a few parts of the world as well. And we are not going to give our detailed introductions of our profession, but we are planning a series of these programs in honor of Jayachandran ji. I am Ganesh. I am from Chennai, and I am your admin for this program. Mr. Vinod is from Calicut, and he'll be our chief reviewer of Jayachandran ji's music. After his introduction, he'll be taking over and sharing details of the musical legacy of Jayachandran ji. Soumya ji is from Montreal, Canada, so we have a global footprint, as you can see. And Mr. Venkatramanan is from Chennai, and as you have seen in the opening itself, he has got a great voice and interest in music, like most of us do in our own interest. And Mr. Jayakumar is from Hosur, and especially thanks to him, after a busy day, he had the commitment to come directly from work and join this program. And we have a few others who will be joining the next series of programs. If you go to our YouTube website, we have more details about this program as well Geeto Ki Bharat. What is the meaning of Geeto Ki Bharat? It's taken from Yado Ki Bharat, the movie. Basically, it's a Geet Mala, a garland of songs. So that's about us. Now, over to Mr. Vinod Kumar to talk about the real divine personality for whom we are here assembled to give Shraddhanjali to Shri P. Jayachandran, and then thereafter Mr. Vinod will also sing a song. Over to Mr. Vinod. Unmute yourself. Thank you, Ganesh ji. First of all, let me pay my tribute to P. Jayachandran, who has left us. In Malayalam, Jayachandran is called the Bhava Gayagan because of his soulful singing of almost all his songs. In Malayalam film industry, he is second in turn, as popularly believed. The greatest Malayalam writer, M.T. Vasudevan Nair, who also recently passed away,
a month back. He has written a novel, Randam Oolam, that is second in turn. He projected Bhima as the main character, protagonist of the novel, and he, in that through that novel, he tried to portray the trials and tribulations and also mental agonies Bhima might have gone through during his lifetime. In Mahabharata battles, almost all battles were finally won by Bhima. But that recognition he never got. He's giving one, M.T. Vasudevan Iyer is giving one instant in his novel. Draupadi, at one point of time, asked Bhima, she wants Kalyana Saugandhika. And Bhima is going in search of it. And after crossing many hurdles, he had to fight many battles. And finally, he could fetch the Kalyana Saugandhika flower. And when he presented the flower to Draupadi, Draupadi just turns away and throws the flower. Semti has beautifully portrayed Bhima's mental, stature through such occasions. I'm not telling Jayachandran was a better singer than Yesudas. No. My contention is neither he is the second. He had his own unique style, unique voice. Many call it velvet voice. The thing is that he was almost eclipsed by the legendary Yesudas as far as Malayalam film world is concerned. When Malayalam film world, when we talk about the songs, always Yesudas and Jayachandran, their names are taken together. Incidentally, it started from their school days. In 1958, Yesudas was the best singer in Kerala Youth Festival. And the same year, in the same stage, Jayachandran won the best award for Mridangam player. So there starts Yesudas and Jayachandran's legacies. The main speciality with Jayachandran's voice is that, as I perceive it, it never lost its sweetness. Even at the later, even at the evenings of his singing career. He has sung a few songs a few months back, in fact. And I heard that songs, and I found that sweetness of his voice is still there, even after this many years. And recently, he fell sick also. For a few months, he was completely in, even though not completely in bed, he was completely under rest. Even after that, his voice remained the same, which is it's very rare with many of the singers. And as everybody knows, he was never a trained Carnatic singer. The great composer of Malayalam film songs, G. Devarajan, he was the man who gave maximum number of songs to Jayachandran. He sends Jayachandran for Carnatic lessons. Once I met Devarajan at his home at Chennai, Kodambakam, and we were talking for a long time. So, while talking, many
many things, many in the film music field. He talked about Jayachandran also. At that time, he told that I sent Jayachandran for Carnatic lessons, but after a few months, Jayachandran left it. He never felt probably that Carnatic background is a must for singing in films, probably. And he never used to do sadhagams as a Carnatic musician does regularly. And his lifestyle also, it was he was never giving any restrictions for different kinds of food. He has told that ice cream is one of his favorite dishes. So that way, um, he was a totally different kind of musician when we look at the such lot in film world. At this point of time, what else we can do? Pay rich tribute to his memories and his songs, his melodious songs, his voice that will remain with us ever, as long as music lovers are there. Thank you very much. Now, I will sing one of his songs. In fact, this song won his first Kerala State Award in 1976, I suppose. It is penned by the great Vailar, and the music is done by MSV. നീലഗിരിയുടെ സഖികളെ ജ്വാലാമുഖികളെ നീലഗിരിയുടെ സഖികളെ ജ്വാലാമുഖികളെ ജ്യോതിർമയിയാം ഉഷസ്സിന് വെള്ളിച്ചാമരം വീശും മേഘങ്ങളെ സുപ്രഭാതം 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 അഞ്ജനക്കല്ലുകൾ മിനുക്കിയടുക്കി അഖിലാണ്ട മണ്ഡല ശില്പി അഞ്ജനക്കല്ലുകൾ മിനുക്കിയടുക്കി അഖിലാണ്ട മണ്ഡല ശില്പി പണിഞ്ഞിട്ടും പണിഞ്ഞിട്ടും പണി തീരാത്തൊരു പ്രപഞ്ചമന്ദിരമേ മന്ദിരമേ മന്ദിരമേ പണിഞ്ഞിട്ടും പണിഞ്ഞിട്ടും പണി തീരാത്തൊരു പ്രപഞ്ചമന്ദിരമേ നിന്റെ നാലു കെട്ടിൻ്റെ പടിപ്പുരമുറ്റത്ത് ഞാൻ എൻ്റെ കുറി കൂടി പണിയിച്ചോട്ടെ ആഹാഹാ ഓഹോഹോ ആഹാഹാ നീലഗിരിയുടെ സഖികളെ ജ്വാലാമുഖികളെ ജ്യോതിർമയിയാം ഉഷസ്സിന് വെള്ളിച്ചാമരം വീശും മേഘങ്ങളെ സുപ്രഭാതം സുപ്രഭാതം സുപ്രഭാതം. താങ്ക് യു. Thank you, Vinodji. That was really a sweet, melodious song. Truly, the name which you mentioned about Bhava Gayakan, you brought out the Bhavam so well in this song. And of course, Suprabhadam, we all understand that much Malayalam, the Sanskrit word. It is something related to the morning the song is mentioning. And we are also managing
time well, but just for the audience information, we are keeping a buffer time of 5 minutes. Maximum 5 minutes overtime we may go if need be, up to 8:05. Otherwise, schedule is up to 8 p.m. Now, I request our next singer, Mr. Venkatramanan, to sing his song. Over to Mr. Venkatramanan. Yeah. ராசாத்தி ஒன்ன காணாத நெஞ்சு காத்தாடி போலாடுது. ராசாத்தி ஒன்ன காணாத நெஞ்சு காத்தாடி போலாடுது. பொழுதாகி போச்சு விளக்கேத்தியாச்சு பொன்மானே ஒன்ன தேடுது. ராசாத்தி ஒன்ன காணாத நெஞ்சு காத்தாடி போலாடுது. கண்ணுக்கொரு வண்ணக்கிளி காதுக்கொரு கானக்குயில் நெஞ்சுக்கொரு வஞ்சிக் கொடி நீதானம்மா. கண்ணுக்கொரு வண்ணக்கிளி காதுக்கொரு கானக்குயில் நெஞ்சுக்கொரு வஞ்சிக் கொடி நீதானம்மா. தத்தித் தவழும் தங்கச்சிமிழே பொங்கிப் பெருகும் சங்கத்தமிழே முத்தம் தர நித்தம் தரும் நட்சத்திரம். யாரோடு இங்கு எனக்கென்ன பேச்சு, நீதானே கண்ணே நான் வாங்கும் மூச்சு. வாழ்ந்தாக வேண்டும் வா வா கண்ணே. ராசாத்தி ஒன்ன காணாத நெஞ்சு காத்தாடி போலாடுது. பொழுதாகி போச்சு விளக்கேத்தியாச்சு பொன்மானே ஒன்ன தேடுது. ராசாத்தி ஒன்ன காணாத நெஞ்சு காத்தாடி போலாடுது. மங்கை ஒரு கங்கை என மன்னன் ஒரு கண்ணன் என காதில் ஒரு காதல் கதை சொன்னால் என்ன. மங்கை ஒரு கங்கை என மன்னன் ஒரு கண்ணன் என காதில் ஒரு காதல் கதை சொன்னால் என்ன. அத்தை மகளோ மாமன் மகளோ சொந்தம் எதுவோ பந்தம் எதுவோ சந்தித்ததும் சிந்தித்ததும் தித்தித்திட. அம்மாடி நீதான் இல்லாத நானும் வெண்மேகம் வந்து நீந்தாத வானம். தாங்காத ஏக்கம் போதும் போதும். ராசாத்தி ஒன்ன காணாத நெஞ்சு காத்தாடி போலாடுது. பொழுதாகி போச்சு விளக்கேத்தியாச்சு பொன்மானே ஒன்ன தேடுது. ராசாத்தி ஒன்ன காணாத நெஞ்சு ஆத்தாடி போலாடுது. காத்தாடி போலாடுது. Superb. Wonderful, Mr. Venkatramanandi. Just to share the meaning of the first two lines. Rasati, my beloved, not able to see you. My heart is going here and there like a Kathadi. Now it's Uttarayan Makar Sankranti time. The right time to talk about Kathadi is kites. Thanks a lot, Mr. Venkatramanan. And now from across the seven seas, it is a turn of Soumya to sing her song, which I think is going to be in Malayalam. Over to Soumya. Oh, thank you, Ganesh. So I'm going to sing one of P. Jayachandran sir's very famous. I think this made him more famous in the musical world. The music is by Shri M.K. Arjunan, and lyrics is by Shri Kumaran Thambi, and it's set to Rag Mohanam, or which is Bhupali in the Hindustani style, and it is from a 1974 movie called Honeymoon, picturized on Prem Nazir ji and K.R. Vijaya ma'am, and it's a very romantic song, and I hope I will try to do some justice to it. மல்லிகைப்பூவின் மதுர கந்தம் நிண்டே மந்த ஸ்மிதம் போலும் ஒரு வசந்தம். மாலாககளுடைய மாலாக நீ
मम भावनयुडे चारुदं नी मल्लिगपूविन् मधुरगन्धं निंडे मन्दस्मितं पोलुं ओरु वसन्तं என் மனோராஜ்யத்தின் சிம்ஹாசனத்தில் ஏகாந்த ஸ்வப்னமாய் வந்து സൗഗന്ധികർ കുളിർ ചിന്തകളായ സംഗീതമാല ചൊരിഞ്ഞു നീ എന്ന മോഹന രാഗമില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നിശബ്ദ വീണയായേനേ മല്ലികപ്പൂവിൻ മധുരഗന്ധം നിന്റെ മന്ദസ്മിതം പോലും ഒരു വസന്തം വർണ്ണരഹിതമാം നിമിഷദളങ്ങളെ സ്വർണപതംഗങ്ങളാക്കി പുഷ്പങ്ങൾ തേടും ഈ കോവിലിൽ പ്രേമത്തിൻ നിത്യ പുഷ്പാഞ്ജലി ചാർത്തി നീ എന്ന സങ്കൽപ്പം ഇല്ലായുറന്നെങ്കിൽ നിശ്ചല ശില്പമായേ മല്ലികപ്പൂവിൻ മധുരഗന്ധം നിന്റെ മന്ദസ്മിതം പോലും ഒരു വസന്തം മാലാഖകളുടെ മാലാഖനീ മമ ഭാവനയുടെ ചാരുദം നീ മല്ലികപ്പൂവിൻ മധുരഗന്ധം നിന്റെ മന്ദസ്മിതം പോലും ഒരു വസന്തം. Thank you. Very nice. Pramod, that's so melodious. I think everybody understands the meaning of Mallikapu, so I'm not going to translate this. Yes, yes. Wonderful. It is absolutely amazing how the same Madhuryam, despite the change in gender from the male voice to female voice, has been brought out so wonderfully well by Soumyaji. Dhanyavad, Soumyaji. So now I request Jayakumar sir to Nambur Bhasha Tamil. Okay. Over to Mr. Yes, Jayakumar. Thank you, sir. தாலாட்டு தேவானம் தள்ளாடுதே மேகம் தாளாமல் மடி மீது காமேக கல்யாணம் ஹோய், இது கார்கால சங்கீதம். தாலாட்டு தேவானம் தள்ளாடுதே மேகம் தாளாமல் மடி மீது தார்மீக கல்யாணம் ஓய், இது கார்கால சங்கீதம். ஒரு கல்லில் தானே பாலை உண்ணும் ஒரே தீவன் திருநன்னில் ஆடி நெஞ்சம் தானே சொல்லும் சொர்க்கத்திலே இது முடிவானது, சொர்க்கம் என்றே இது முடிவானது, எண்ணம் ஒரு ஏக்கம் அதில் வண்ணம் தரும் ராகம் தாலாட்டுதே தாலாட்டுதே வானம் தள்ளாடுதே மேகம் தாளாமல் மடி மீது தார்மீக கல்யாணம் ஓய், இது கார்கால சங்கீதம் தாலாட்டுதே.
Thank you, sir. Wonderful. Thank you. So the lyrics in this is so brilliant. Can you explain in English, Mr. Jaykumar, a little bit? Talatu, Vanam, what is this? Can you just explain, or should I? Yes, sir. Please, sir. You better, no? I think. Talatu means no one. The baby, no, is one body. No, when baby born, no, will many mother has to do it. No, there is the action of doing and no. So for sleeping, that is a kind of word in Tamil is called talatu. The cradle. Yes. I'm not. That is the thing. Talatu the Vana means the sky. So that kind of that action is done by the sky, and Talatade Vanam, Talladade Mega means it is struggling, that the clouds are struggling to fly. That is a meaning of. There is a romantic and romantic song is sung by P. Jayachandran and Susila. Both they sang. This is a duet kind of a song. The Kamal Haasan was acted. The film is called I think Ullasa Paravaikal. I think Kadal Meengal, yeah. Kadal Meengal is a fantastic movie. But I was impressed his voice, this particular song only when I was young. This particular song, impressed. Even I can say, beyond Yesdas, Jayachandran voice is so awesome. And, we are really, it is very, 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 very tasteful voice. When we and the Vaidhi Kathirindal, all his songs, I am very much interested to hear very often. Okay, this, Wonderful, I love their wonderful. songs. I am happy I asked you to share the meaning because you shared your personal feelings also. Yes, sir. It's a great loss for the music, a great loss for the music industry, as well as our we are all fans, for us also, the great loss, Jayachandran. We loved him so much. Even though he's from Kerala, but in Tamil Nadu, he is more popular. Even he is equal to, the many people, even, they treated even beyond Yesdas, because his voice, the taste of the voice, because we know that classically, technically sound in Yesdas, but whereas Jayachandran, he will even some of the semi-classical song also, he sung well so many songs, Ilayaraja's music, he has done. We are, I love him so much. Yes. Thanks, a great loss. Definitely, yes, we we'll also love him. Same with Pinch. He has not gone anywhere. He's telling us. Yes, okay. Yes, sir. So Yes, sir. He's saying that that song I told, no, Milo, Mujhe, Waha. So we are meeting him and we'll continue to meet. Thanks to you and Mr. Venkatramanan for filling in those details. Now, just interesting information how the singers got along so well. One of the medley songs which I sang, Andi Nera Tendal Parties, for me, one of the best songs of Jayachandran, along with that Oru Daivam Tandapuve, because SPB and him made such a great Jugalbundi. And when they sing together, you cannot distinguish, they're singing as one. Sometimes in a duet, when people are singing together, the two voices will not be totally in sync. It's fantastic. The audience, those who have not heard this song, should certainly find out Andi Nera Tendra Carter. Fantastic. Sung by SPB and Jayachandran. From the film Inenda Kaigal. Yes, thanks. And Thank you. Kadal Meengal was in 1981. I was in 7th standard, beginning of 7th standard. Takes me to the nostalgic moments of that time. And the Nal Nyavagam Nenjile Vandade. Wonderful. Now we welcome Mr. Zubin, who is also like Mr. Vinod from near Calicut, and we request him to proceed with his song. Over to Mr. Zubin. You can unmute yourself and sing. Yeah. Over. Namaskaram. Namaskar. ഹർഷഭാഷ്പം തൂകി വർഷപഞ്ചമി വന്നു ഇന്ദുമുഖി ഇന്നുരാവിൽ എന്തു ചെയ്യൂ നീ ഹർഷഭാഷ്പം തൂകി വർഷപഞ്ചമി വന്നു ഇന്ദുമുഖി ഇന്നുരാവിൽ എന്തു ചെയ്യൂ നീ
ಎಂದು చేవు ഏതു സ്വപ്ന പുഷ്പവനം നീ തിരയുന്നു ഏതു രാഗ കൽപ്പനയിൽ നീ മുഴുകുന്നു വിണ്ണിലെ സുധാകരനോ വിരഹിയായ കാമുകനോ ഇന്നു നിന്റെ ചിന്തകളെ ആരുണർത്തുന്നു സഖി ആരുണർത്തുന്നു ഹർഷഭാഷ്പം തൂകി വർഷപഞ്ചമി വന്നു ഇന്ദുമുഖി ഇന്നു രാവിൽ എന്തു ചെയ്വു നീ എന്തു ചെയ്വു നീ ശ്രാവണ നിശീധിനി തൻ പൂവനം തളിർത്തു പാതിരാവിൽ താഴ്വരയിലെ പവിഴമല്ലികൾ പൂത്തു വിഫലമായ മധുവിധുവാൻ വിരഹശോക സ്മരണകളാൽ അകലയൻ കിനാക്കളുമായി ഞാനിരിക്കുന്നു സഖി ഞാനിരിക്കുന്നു ഹർഷഭാഷ്പം തൂകി വർഷപഞ്ചമി വന്നു ഇന്ദുമുഖി ഇന്നു രാവിൽ എന്തു ചെയ്വു നീ എന്തു ചെയ്വു നീ Thank you. Yeah, baat hai. Super, super. So melodious and rhythmic, layam, and so like honey to the ears and to the soul. Mr. Zubin, you through Mr. Vinod, you have communicated that you're singing only one song, but we have time. We are on time. Towards the end, and if not the whole song, we may like to hear at least a couple of lines of another song from you. No compulsion, if it's feasible. Okay, it's just a request on behalf of all the listeners here and out there. Okay, thanks a lot. Okay, wonderful. So Thank you. that completes the first round of full songs. Now, before I hand over to Mr. Venkatramanan for his second song, there has been a good, I can say, like we used to say, tug of war in school and college for choice of songs amongst our team members. For example, Talatide Vanam was a favorite of all three of us who were planning to sing Tamil. Myself, Mr. Venkatramanan, and Mr. Jayakumar. And Mr. Jayakumar has sung it. So it's only fair I give the option to Mr. Venkatramanan. If he wants to, he can sing it, or he can choose another song, or do a solo medley. It's up to you, sir. Okay. No, this song is going to be from the film Rail Payanangalil. Multi-talented story writer, script writer, musician, editor, cameraman T. Rajendra, second film. And Mr. Jayachandran has sung it so nicely. வசந்த காலங்கள் இசைந்து பாடுங்கள் புதுமுகமான மலர்களே நீங்கள் நதிதனிலாடி கவி பல பாடி அசைந்து அசைந்து ஆடுங்கள் அசைந்து அசைந்து ஆடுங்கள் வசந்த காலங்கள் இசைந்து பாடுங்கள் கருவண்டு நடனம் தருகின்ற நளினம் இதயத்தில் சலனம் அம்மம்மா கருவண்டு நடனம் தருகின்ற நளினம் இதயத்தில் சலனம் அம்மம்மா அம்மம்மா அவள் மைவிழி குளத்தில் தவழ்வது மீனினமோ கவி கண்டிட மனத்தில் கமழ்வது தமிழ் மனமோ
அவள் மைவிழி குளத்தில் தவழ்வது மீனினமோ, கவி கண்டிட மனத்தில் கவிழ்வது தமிழ் மனமோ, செம்மாந்த மலர்கள் அண்ணாந்து பார்க்கும் உன் காந்த விழிகள், ஒரு ஏகாந்த ராகம் தெம்மாங்கில் பாட ஏதேதோ குயில்கள், மலையில் நெளியும் மேக குழல்கள் தாகம் தீர்ந்திடுமோ, பூவில் மோத பாதம் நோக நெஞ்சம் தாங்கிடுமோ, நெஞ்சம் தாங்கிடுமோ. வசந்த காலங்கள் இசைந்து பாடுங்கள், மாதுளை இதழால் மாதவி எழிலால் மாங்கனி நிறத்தால் அம்மம்மா, மாதுளை இதழால் மாதவி எழிலால் மாங்கனி நிறத்தால் அம்மம்மா, அம்மம்மா. செவ்வாழையின் வெண்மையை மேனியில் கொண்டவளே, இருள் காடெனும் கூந்தலை இடைவரை கண்டவளே, செவ்வாழையின் வெண்மையை மேனியில் கொண்டவளே, இருள் காடெனும் கூந்தலை இடைவரை கண்டவளே, நூல் தாங்கும் இடையால் கால் பார்த்து நடந்து நெழுகின்ற நளினம், மத்தாளத்தை போலே தேகத்தை ஆக்கும் குழல் கட்டை ஜாலம், பாவை சூடும் வாடை கூட பெருமை கொள்ளுமடி, தேவை உந்தன் சேவை என்று இதழ்கள் ஊறுபடி, இதழ்கள் ஊறுமடி. வசந்த காலங்கள் இசைந்து பாடுங்கள், புதுமுகமான மலர்களே நீங்கள் நதிதனில் ஆடி கவி பல பாடி அசைந்து அசைந்து ஆடுங்கள், அசைந்து அசைந்து ஆடுங்கள். Nice, very nice. Wonderful, wonderful. बहुत बढ़िया वेंकटरमण जी, fantastic. Isaindu Adangal. Adangal means Jhumna, to Dance. sway. Yeah. And this is also one of my favorite songs. I am not singing any full song, but I'll just share how I got introduced to Jayachandran ji. And this is one of the earliest songs which I heard of him. I used to live in Baroda in my childhood. I have to give credit to my father, Shri Rajamani. On radio, we used to listen to Vivid Bharati Pancharangi Karikram in the afternoon, as well as Radio Ceylon. From about 3 or 3:45 to about 6, all the South Indian language songs used to come. And my father used to like the Malayali songs also. He is no more. So I don't remember those Malayali songs, but he told me this is not Jesudas, this is Jayachandran. So I was able to differentiate at a young age. And of course, I grown up listening to him. I must give credit here to All India Radio, Akashwani, Prasar Bharati now along with Doordarshan. I think the entire music industry owes a credit to them. This morning, it was SangeetaRatna, which I saw as well as listened to on All India Radio and TV. We have been able to embed in our consciousness songs of these greats and lyrics and composition of other legends, thanks to radio. I mean, our generation or my generation, I'm talking. I'm pushing senior citizen now. Some of you may be senior, some of you may be a little bit pushing towards senior. Am I telling the truth that not about the age, about the fact that the radio has played a very important hand? Correct? Thank you. How we miss it very much. Well, I listen to it every day. It was radio which alerted me today that it was SangeetaRatna, and then I promptly went to the TV. So, of course, nowadays you can listen to it online as well. Yeah. So, friends, that was some nostalgia for me from my childhood days from Baroda. So, the second round, second song is from Soumya ji, and I think she has got some real treasure in store for us. I'm going to keep the suspense. She will tell us what it is. Over to Soumya. Oh, thank you so much. So Vinodji in the introduction was saying that Shri Jayachandran ji was not trained in classical music, but he sang all the songs, just because of his Manodharmam. A couple of weeks back, I happened to listen to Carnatic Classical Manorama, where he has given a kacheri actually on all the Carnatic classical pieces. So in that, he sang Ashtapadi, which I really liked. And this Ashtapadi was actually
popularized by our exterior star Ghantashala ji, and it's set in Rag Darbari Kannada. It is the 8th Ashtapadi of Jayadeva, and this actually talks, all of Jayadeva's Ashtapadi is about Radha and Krishna and the separation, right? So here we are celebrating somebody who has moved from one world to another. So this is also a kind of separation that is kind of, it brings a void in our musical journey. But nevertheless, his voice is eternal and we will continue listening to his music on YouTube. So this is a Jayadeva Ashtapadi in Rag Darbari Kannada. Radhika Krishna Radhika, Radhika Krishna Radhika, Tava Virahe Keshava, Radhika Krishna Radhika. Sarasamashrunapapi malayajapangam pashyati vishamiva vapushi sashangam. Radhika Krishna Radhika. Swasita pavana manupama parinaham madana dahanamiva vahati sadaham. Dishi dishi kirati sajala kanajalam. Dishi dishi kirati sajala kanajalam. Nayana nalina Vigalitanalam. Radhika Krishna Radhika. Nayana Vishayamapi Kisalayatalpam Kalayati Vihita Hutashanakalpam. Tyajati na pani tale na kapolam. Tyajati na pani tale na kapolam. Balasashinamiva sayamalolam. Radhika Krishna Radhika. Tava Virahe Keshava, Radhika Krishna Radhika. Haririti Haririti Japati Shakamam Viraha Vihita Marade Narikamam. Shri Jayadeva Panitamiti Geetam. Shri Jayadeva Panitamiti Geetam. Sukayatu Keshava Padamupanitam. Sukayatu Keshava Padamupanitam. Radhika Krishna Radhika. Radhika Krishna Radhika. Tava Virahe Keshava. Sarasamashrunapapi malayajapangam pashyati vishamiva vapushi sashangam. Radhika Krishna Radhika. Krishna Radhika. Really so awesome, madam. Super. Speechless. Wonderful, Soumyaji. Thanks a lot. Oh, thank you so much. Friends, we are absolutely on time now. The final song of the second round
over to Mr. Jayakumar ji for his second song of Jayachandran ji in Tamil. Thank you, sir. குடியிலே மல்லிகைப்பூ மணக்குதே மானே, எடுக்கவா தொடுக்கவா துடிக்கிறேன் நானே, பறிக்க சொல்லி தூண்டுதே பவள மல்லி தோட்டம், நெருங்க விடவில்லையே நெஞ்சுக்குள்ளே கூச்சம், கொடியிலே மல்லிகைப்பூ மணக்குதே மானே, எடுக்கவா தொடுக்கவா துடிக்கிறேன் நானே. மனசு தடுமாறும் அது நினைச்சா நேரமாறும், மயக்கம் இருந்தாலும் ஒரு தயக்கம் தட போடும், மாடு ரெண்டு பாதை ரெண்டு வண்டி எங்கே போகும், தானனே 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 நானே, ஆனன் வரும் வேளையிலே காத்திருப்பேன் பொன்மையிலே, சேதி வரும் உண்மையிலே சேதி சொல்வேன் தன்னாலே, கொடியிலே மல்லிகைப்பூ மணக்குதே மானே, எடுக்கவா தொடுக்கவா துடிக்கிறேன் நானே, பறிக்க சொல்லி தூண்டுதே பவள மல்லி தோட்டம், நெருங்க விடவில்லையே நெஞ்சுக்குள்ளே கூட்டம், கொடியிலே மல்லிகைப்பூ மணக்குதே மானே, எடுக்கவா தொடுக்கவா துடிக்கிறேன் நானே. தேங்க்யூ சார். Alakitanga. Wonderful, Jayakumar ji. Thank you, sir. I just took a couple of seconds as I was typing something. One of the points which I would like to mention is Jayachandran is a Mridangam Vidwan first. So I presume he may not have learned vocal music Carnatic initially, or he may prefer not to focus on it so much. But I dare say he is a trained classical musician. If he has been trained as a Mridangam player, and certainly he is a trained classical musician. Of course, trained or not, we simply love him, because what is honey to the ears, melodious, is music. So thank you, Mr. Jayakumar. In fact, that completes our second round. What I will do is, before handing over, and I would now like to draw from the bank 5 additional minutes. In the next couple of minutes, each one of you can make your closing comments. If you wish to highlight any song which we didn't get an opportunity to sing, of course, there may be other opportunities also. You may just mention that song or hum a line of it. We'll start with Mr. Zubin. I did request him. So let's hear from him any closing thoughts or any humming of any particular song of Jayachandran ji. Okay. I try a devotional song. Vigneshwara Janma Naligera. Welcome, welcome. വിഘ്നേശ്വരാ ജന്മ നാളികേരം നിന്റെ തൃക്കാൽക്കലുടയ്ക്കുവാൻ വന്നു, തുമ്പിയും കൊമ്പും കൊണ്ടടിയന്റെ മാർഗം തമ്പുരാനെ തടയല്ലേ, ഏകദന്ത കാക്കണമേ നിയതം. വിഘ്നേശ്വരാ ജന്മ നാളികേരം നിന്റെ തൃക്കാൽക്കലുടയ്ക്കുവാൻ വന്നു,
അരവണപ്പായസം ഉണ്ണുമ്പോ അതിൽ നിന്നൊരു വറ്റു നീ തരണേ. അരവണപ്പായസം ഉണ്ണുമ്പോ അതിൽ നിന്നൊരു വറ്റു നീ തരണേ. വർണ്ണങ്ങൾ തേടും നാവിൻ തുമ്പിന് പുണ്യാക്ഷരം തരണേ. ഗണേശ്വര ഗംഗണപതയേ നമോ നമ. വിഘ്നേശ്വര ജന്മ നാളികേരം നിന്റെ തൃക്കാൽക്കലുടയ്ക്കുവാൻ വന്നു. ഇരുളിൻ മുളങ്കാട് ചീന്തുമ്പോ അരിമുത്തുമണി എനിക്കു നീ തരണേ. ഇരുളിൻ മുളങ്കാട് ചീന്തുമ്പോ അടിമുത്തുമണി എനിക്കു നീ തരണേ. കൂടില്ലാത്തൊരി നിസ്വന നിൻ കൃപ കുടിലായി തീരണമേ. ഗണേശ്വര ഗംഗണപതയേ നമോ നമ. വിഘ്നേശ്വര ജന്മ നാളികേരം നിന്റെ തൃക്കാൽക്കലുടയ്ക്കുവാൻ വന്നു. തുമ്പിയും കൊമ്പും കൊണ്ടടിയന്റെ മാർഗം തമ്പുരാനെ തടയല്ലേ. ഏകദന്ത കാക്കണമേ നിയതം. വിഘ്നേശ്വര ജന്മ നാളികേരം നിന്റെ തൃക്കാൽക്കലുടയ്ക്കുവാൻ വന്നു. Thank you. Jai Ganesha Deva. Wonderful singing, Zubin ji. Special thanks to you and to Mr. Vinod for introducing you to our platform. Thanks a lot. I'm sure everybody has really enjoyed this, both here and those who are viewing. So friends, we are close to the conclusion of this program. So let me give opportunity to the three of you before handing over to Mr. Vinod. Your closing thoughts or any song you should especially like to highlight. We'll start with Mr. Jayakumar. Anything you'd like to mention, sir? Miga Nandri. Yes, sir. Miga Nandri, sir. Thank you for you, sir, especially because you only, because of you only, this particular event is happening. So for to tribute to Jayachandran sir. So it's a great initiative, and thank you, sir, once again. And sir, there are so many songs in Tamil, he has sang, especially on the Vijaykanth films, and Ilayaraja given as so many songs are all are melodious, and many songs he has joined with Sunanda. Sunanda, I think that recently I heard Sunanda is Jayachandran is a uncle of Sunanda. Just now I read in the magazine. Okay, Sunanda is one of my favorite female singer. He sang so many songs, along with most of the songs are duet songs. That is very, very fantastic. Good information. Yes, yeah. Sir, Sunanda. But I loved her songs so much. But and even semi-classical, so many songs. But I just today only, I got the information that Jayachandran sir has not learned classical, but it's not that way. Even he has sang many semi-classical songs. Even Vaidei Kathirundal also Indrekki Nindaname and all. Very tough to even it is beyond just as it is like that. That song is. I sing the two lines. Or Vinnapam before you sing. Yes, if you want to take charge as admin along with Mr. Venkatramanan, you can do a special program for all these songs. You're welcome. I will help you in future. Okay. We can do a series. Okay. Sure. Right. Please sing the two lines. Just two, 3 lines. That's okay. Yeah. இன்றைக்கு ஏன் இந்த ஆனந்தமே, இன்பத்தில் ஆடுது என் மனமே, கனவுகளில் துயம்பரமோ
கண் திறந்தா சுகம் வருமோ ஓ இன்றைக்கு ஏன் இந்த ஆனந்தமே ஏ so these are one of the Wonderful. This is my favorite song, my father's favorite also. And in Okay. fact, you cannot distinguish who is singing. It's fantastic. It's Romba Jayachandran ji, yes sir. Yeah. Like this, Initially, I'm saying. like this, so many songs sang in Tamil. It's a very, very, it is even is given a more tough to Ezas. Even if you are not learned, if you are not knowing the name, we'll also doubt on that whether this voice is Ezas or Anyway, Jayachandran. Yesudas ji will be only too happy because Jayachandran ji considered Yesudas ji as the elder brother. I recently Correct. found out that, especially after the passing away of Jayachandran ji's own elder brother Sudhakaran, I think I get the name correct. He Okay. considered Yesudas ji as his elder brother. So really, the olden days, the team spirit was wonderful. Thank you, Mr. Jayakumar. Over Thank to you, Mr. sir. Venkatramanan ji for your closing Yes, sir. observations and Yes, any sir. humming. Yeah. Even for late Chief Minister M.G. Ramachandran, Mr. Jayachandran has sung a song on his last film, Madurai Meet a Sundara Pandian. And Moondru Mudiche was first hit, like, வசந்த கால நதிகளிலே வைரமணி நீரலைகள் நீரலைகள் நிறங்களிலே பூமாலை பஞ்சலைகள். So our tributes, Geetanjali, Shraddhanjali, sincere for his eternity. Yeah, thanks a lot to you and everybody else for joining. It's a short notice for the benefit of the audience. We have done this program out of sheer sincere interest that we should do it now. In less than 2 days, this has been put together and organized. So we hope to do more programs like this. So over to Soumya for her thoughts and any songs she would like to highlight. Unmute yourself. Yeah. I don't know what to say actually, but because he has not only sung in Malayalam and Tamil, but also in a lot of songs in Kannada and Telugu. And some of his Kannada songs were super hit, and because this came in short notice, I couldn't, actually get some of the words, because those words are the lyrics are written by great poets like Kuvempu and so on. So I didn't practice anything No problem. for that, but then Go I just ahead, thought I hum. will. The sincerity comes through. No problem. Go ahead. There's one song, I think this is from one of the very senior, I forget his name. Anyway, Mandara Pushpavu Neenu, Sindura Pratibhayu Neenu, Gandharvanadharara, Rani 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 Rani, Yendu Mechide Nanu. So this is one of the very famous songs in Kannada. I think this got a lot of awards in the Kannada film industry as well. And as you all mentioned rightly, SPB and Jayachandran sir, both of them had some real, that connection and sync in the duets were remarkable. But other than the 4 South Indian states, Jayachandran ji is not very well recognized in the other parts of India. But anyway, but we were lucky to have him in our midst. And He yeah, will what else be. can I say? Sometimes Yeah. greats are recognized more after they pass away. Even Yeah, after they pass away. Yeah, it's like Amigal was exactly. the case. Yeah. So, but but I grew up listening to some of his Malayalam songs mostly, because my dad was very. He's from Palakkad, Okay. and that's why we got an interest in. But musically inclined family, so we listen to all genre of singing, and Wonderful. It Jayachandran shows. ji will always be in our thoughts and prayers.
Thank you, Soumya. And again, offer to you along with Jay Kumarji and Venkatramanji to take this forward, organize it together. One point I just missed out, sir. Actually, just came through this point. Actually, other singers from our who are have their mother tongue and are not as a Tamil, like Estas, everybody, they write the lyrics in their own mother tongue and then they sing. Yes. But Jason is the only person who has learned Tamil and he writes it only he can rewrite everything and is so much interested in Tamil. And in one of the music programs in Kerala, when a Tamil song was sung in a wrong way, pronunciation, everything, he was the judge actually. He just walked off. Okay. Thanks for that additional information. So thanks to one and all. Before I hand over to Mr. Vinod, I had a couple of songs in my medley list. I'll just round them off and then final word to Mr. Vinod. So since there's a mention about Hindi song, let me try this very difficult Hindi song sung by Alka Yagnik ji and Jayachandran ji, and a very slow mettu or laya. मुझे मिलो वहां वहां जहां पहले मिले चलो चले वहां वहां जहां कल कल थे मिले. I will learn this fully next time and try to sing. And now to the song which is one of my favoriteest, so to speak. Wrong English, but musically correct. Okay, from May Madam, a modern song recently. என் மேல் விழுந்த மழைத்துளியே இத்தனை நாளால் எங்கிருந்தாள் இன்று எழுதிய என் கவியே இத்தனை நாளாய் எங்கிருந்தாள் என் மேல் விழுந்த மழைத்துளியே இத்தனை நாளாய் எங்கிருந்தாள் இன்று எழுதிய என் கவியே இத்தனை நாளாய் எங்கிருந்தாய். Where were you all these days? Okay, maybe some people who didn't know Jayachandran ji certainly will say that, and no problem. I think eternity is eternity. Anadi and Anant is our Sanatan. Okay, thanks a lot. So I wrap up here from my side. Once again, thanks to everybody who is watching and who has made this program possible. The six of you and others who are behind the scenes who have helped us. Over to Mr. Vinod ji for the last word and his song as well. And after he completes the song, we will be logging off. Thank you. Thank you, Ganesh ji. I was in Chennai for a long time as a part of my professional career. So once I met the great Jayachandran in one of my friend's house, somewhere in near Kodambakam. So he called me, my friend called me, telling that today evening, Jayachandran is coming to my house. So why don't you come? So I also went there, and I had the great opportunity to listen and talk to him for a long time. We were together almost more than 2 to 3 years, through 2 to 3 hours. Okay. And he was singing one after the other songs. He was going on singing. And one point I noticed was that he never sung a song that evening which was originally sung by him. He was always singing songs sung by somebody else. Yechudas, Muhammad Rafi, even P. Sushila, S. Janaki. He was referring and singing all such songs. And during that interaction, once he told the greatest composer Indian films have ever seen is MSV. He was of all praise for MSV. In fact, he told that MSV was not a music composer. He was music himself. That was the comment made by him. And after his departure, Hindu published an article about Jayachandran. In that, I think it was Kolappan. It was written by Kolappan, I think. He mentioned the actor Vijayakant should
attribute his success in film world to the movie Vaidehi Kathirundal, and also the songs by Ilayaraja and Jayachandran together. That was the mention in that article. Anyway, with all Saumeji was telling about him singing Ashtapadi. In fact, in one of the Malayalam movies, he has sung a full Ragamalika composed by M.B. Srinivas. Composed by M.B. Srinivas, and it was a full Ragamalika comprising about 5 ragas. It was from a movie Bandhanam. Beautiful song. Ragam, Shri Ragam, Udaya Shri Ragam, Ragam. This is the starting of the Ragamalika. So it so happened, but at the same time, it's a fact that he was not a trained Carnatic singer. With all that, I think I would once again pay my tribute to the great singer, and I'll hum from one of my favorite song, and one of the beautiful songs sung by Jayachandran. It was composed by K. Raghavan and written by Bhaskaran, P. Bhaskaran. Karimugil kaatile Rajani tanveetile Kanagambarangal vaadi Kadattu vallam yatrayayi yatrayayi Karayil nee maatramayi Iniyennu kaanum nammal തിരമാലമെല്ലെ ചൊല്ലി ഇനിയെന്നു കാണും നമ്മൾ തിരമാലമെല്ലെ ചൊല്ലി ചക്രവാളമാകെ നിന്റെ ഗൽഗദം മുഴങ്ങിടുന്നു കരിമുകിൽ കാട്ടിലെ രജനി തൻ വീട്ടിലെ കനകാംബരങ്ങൾ വാടി കടത്തുവള്ളം യാത്രയായി യാത്രയായി കരയിൽ നീ മാത്രമായി കരയിൽ നീ മാത്രമായി. Thank you very much. Thank you very much. Thanks a lot. Let me take a vote from the team. So it seems that this is going to be only the first of many in the series. Those in favor say yes. Would you like to do a few more specials on Jayachandran ji? That's the question. Yes. So from your body language, I can see that it's yes. So we'll organize it, and of course, we'll get more details share as we go along. Okay. Thanks a lot. I wish everybody happy festival time and happy Republic Day, and see you all once again on this virtual platform or any other platform or in real life. So, Dhanyavadam. Take care. Jai Hind, Jai Bharat. Okay. Take care. Thank you, sir. Thank you, sir. Dhanyawad. Dhanyawad. Thank you very much. Thank you.